Deməli, burada Ansel Adam qalerisi var, hansı ki biz dünən getdik, amma içəridə çəkilişə icazə vermirdilər deyə çəkiliş edə bilmədik. Ansel Adam qalerisində qeydiyyatdan keçməkdir, hansı ki həftənin 3 günü Ansel Adamın çəkdiyi fotolara uyğun şəkildə bir tur həyata keçirirlər. Saat yarımlıq bir turdur və həmin yolla sən insanları gəzdirib Ansel Adamın çəkdiyi fotolara uyğun fotolar çəkməyə həvəsləndirirlər, belə deyək də. Yol göstərirlər ki, Ansel Adam məhz bu yollardan keçərək belə fotolar çəkib. Əgər bacarırsınızsa, siz də çəkə bilərsiniz. Is Ansel Adams. Ansel Adams was born in 1902. He was born on Baker Beach, California. So, he broke his nose at the age of 4. Year was 1906. 1906, San Francisco. What happened? Earthquake. Yes, earthquake/fire. Earthquake causing fire. Ansel Adams was walking up the steps to his house, and an aftershock hit during that big earthquake. Smacked his face into the steps and broke his nose. The doctor said, we'll fix it when you get older, more mature. He never got older nor more mature because it still is unfixed. It's a pretty nasty break, and so Ansel Adams, I love this part of the story that really tells us his mentality is he's Peter Pan. He never grew up, always fun, vibrant. He's always just been that fun, youthful personality. There next to the breezeway, that's the Ansel house. There was at one point in time staring up that dark hole there. This scene is actually shot across the street behind the fences, and this tree branch doesn't actually exist anymore. So it kind of replicates the same shape of half dome. You can see that replicating, and we can start circling this image, right? The borders over here tells us to go over here, half dome looks this way, so we do this little skate across the image. Look for movement in the picture. It's all about composition if you couldn't tell that yet. Reflections are fantastic. Humans love reflections. So 50-50, that's fine. Rule of thirds doesn't really apply to this, but this would be rule of thirds. Rule of thirds, if you want to improve your photography, rule of thirds is the first thing to go to first. Instead of putting your child's face dead center, which is probably the most worst composition you could think of, move the face around, put it off balance. A dynamic image is much more interesting than just telling the viewer. But here's half dome, Merced River. Look at the light, how it's falling on the scene, right? We're seeing shadows, we're seeing the highlights, we're seeing some more shadows. There's a lot of depth, a lot of texture that's being provided because of the side light. So it's being, you can see the tree trunks, how they're side lit. It gives all this really cool depth. One of my favorite images that really showcase Ansel's expertise in light. Look at the light on that, right? We go from dark, light, dark, light, dark, with all the texture of the mountain range. Ansel Adams wasn't known for sitting still and waiting for the light. Remember? He had ADD. Can you imagine someone, gotta move, sitting still waiting for the light? No, he sought after it, he chased it. He followed the light. That's an easy thing to do in Yosemite here. He hopped in his car. The valley is really easy to drive around. Chase the light, don't wait for the light. I first came to Yosemite Valley with my family in 1916, and I have not missed a single year since then.
Every year has been an extraordinary experience, and as time goes on, this experience becomes more penetrating and more related to the world at large. To photograph truthfully is to see beneath the surface and record the qualities of nature and humanity, which live in all things. Elemental nature must be approached with a reverential lens. My work has always been associated with Yosemite. It has become the warp and woof of my whole being. But this experience has never meant isolation. On the contrary, the infinitely varied photographic problems of Yosemite have helped to develop my techniques and deepen my perception. Deməli, biz hal-hazırda çayın üzərindəki körpüdəyik. Buradan Hafdoma çox gözəl mənzərə çıxır. Hansı ki, Ansel Adam ən məşhur fotolarından biri də məhz bu nöqtədən bir balaca geridən əvvəl orada ada var idi. Bu körpü 92-ci ildə tikilib. Oradan çəkdiyi bir foto var ki, çayın burada görsənir, indi bizə bir də göstərdim. Çayın özü kənarında ağaclar və düz ortasında Hafdom. Lakin indi hava bir qədər dumanlı və qarlı olduğundan biz onu görə bilmirik. Amma çox güman ki, günün növbəti saatlarında hansı ki, hava açılacaq, gəlib buradan bu həmin mənzərəni görüb həmin mənzərəni fotosunu çəkmək mütləq lazımdır. Belə, bununla da Ansel Adam turu başa çatdı. Həm gəzdiyimiz yerlər haqqında məlumat verdi, həm Yosemite haqqında məlumat verdi, həm də Ansel Adam fəaliyyəti haqqında məlumat verdi. Üstəlik də ki, foto çəkməyə həvəsli olan insanlar üçün, yəni ən sadə məlumatlar ki, necə kompozisiya qura bilərsən, nəyi işıqlandırmalısan, nəyin üzərində edit eləməlisən, nəyin üzərində dəyişiklik eləməlisən. Bununla da Ansel Adam turu başa çatdı. İndi gedirik həmin o Ansel Adam qalerisinə. Ondan sonra yəqin ki, bugün günorta çox güman ki, Bridal şəlaləsinə hike eləyəcəyik. Getdik.